Kaya filapi in the first na dyan. Disco? Yeah. G'day guys, I'm usually the original Spiky D and welcome you to another edition of a Trini reaction to. As you know, here we feature the best in foreign language song, dance and film out of India, southern India. 90% of the times I'm from the Caribbean, Trinidad and Tobago. Thank you for watching, thank you for subscribing, and thank you for dropping by. Now today, we are now into the climax scene of the Tamil language film called Thiruchitrambalam that stars Nithya Menen, Dhanush, and it is directed by Mithran Jawahar. Alright, so with that said, let's dive into our climax scene today. Study now, she him down, you know. யார் புள்ள? நான் ரொம்ப நாளா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தேன். எங்க அப்பா 20 days. சோபனா என்னை வந்து பார்க்கவே இல்லை. அவளை பத்தி யாரும் என்கிட்ட பேசவும். Wow, she has show for 20 days. நான் அவகிட்ட கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு கேட்டுக்கூடாது. ஒரு ஃப்ரெண்டா அவளோட கோபம் நியாயமானது. சோபனாக்கு என்ன இப்ப எதுவும் சொல்லாத, ஏற்கனவே மண்டை வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்லடா அவன் நாளை விடுங்கறல்ல. ஏண்டா கத்துற? சரி போ, நீயே புரிஞ்சுக்குவ. ஆமா, பெரிய வண்டி ஸ்கூட்டி ஓட்டுற, நல்ல கெத்தா லட்சணமா பைக் ஓட்டலாம்ல. అవన్నీ ఒకే బ్యాగ్ లో పెట్టండి. She leaving, today's the day she leaving. అట్లా అన్ని ప్యాక్ చేసేసాను. తిరు హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చేసాడు, నువ్వు వెళ్ళి చూసావా? நீ ஒன்று பண்ண, ஃபோன் பண்ணி அவனை வர சொல்லு. டோன்ட் இன்வால்வ் மீ. ஹலோ, உனக்கு என்ன நடக்குது ஏதாவது தெரியுமா தெரியாதா? என்ன? He's oblivious to everything. சரி, முதல்ல உன் உடம்பு எப்படி இருக்கு? ஓகே தான். அதுக்குள்ள உன்னை யார் வேலைக்கு போக சொன்னா? இல்ல ஏய், ఇక్కడ ఏమి చేస్తున్నా? போமா. இல்ல இல்ல நான் ஓகே. யாராவது ஒருத்தர் வேலைக்கு போகணும்ல. இன்னைக்கு நைட் நான் கனடா போறேன். யாராவது சொன்னாங்களா? இல்ல, யாரும் சொல்லல. எத்தனை நாள் போற? வேலைக்கு போறேன். 2 years அங்க வர்க் பண்ண போறேன். Tell her don't go. You need to tell her don't go, Jet. Mambaliya, eat humble pie, tell her don't go. என்னடா? சரி, நல்லபடியா போயிட்டு வா. ஹலோ, நைட் 3 மணிக்கு ஃப்ளைட். எனக்கு 10 மணிக்காவது அங்க ஏர்போர்ட்ல இருக்கணும். 9 மணிக்கு வீட்ல இருந்து கிளம்பிடும். சரி, நீ ஏர்போர்ட் வெளில வெயிட் பண்ணு, நான் வரேன். சரி, ஓகே. ஒழுங்கா உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு. எனக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணாத. బాగా ఎంజాయ్ చేయరా. కెనడాలో చూడడానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? సరేపా. చూడమా, హెల్త్ బాగా చూసుకో, టయానికి తిను. பாய் பாய். బాయ్. பார்த்து இருந்துக்க. நீயும் ஒழுங்கா இரு. வரேன். திருக்கிட்ட பேசிட்டியா?
ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து பார்க்குறேன்னு சொன்னேன். ஒரு ஃப்ளைட் எடுக்க மாட்டேன். இல்ல அங்கிள், நான் போய் Lada. பாப்போம். Probably she wants them to, you know, admit to be a little bit more forward. Shobna, we have to go now. We have a big queue in the line. Can you please move now? 5 minutes I'm coming. No, we can't wait. We have to go now. Shit, so near reach it, boy. ஹெல்மெட் எங்கடா? சார் அவசரமா போயிட்டு இருக்கு சார், ப்ளீஸ் சார். ஹெல்மெட் இல்லாம அவசரமா போனா மேல தான் போவார். சார் ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு போறாங்க சார், ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் சார், ப்ளீஸ் சார், சாவி கொடுங்க சார், ப்ளீஸ் சார். ஹலோ சார் சொல்லுமா? சார், சாவி வந்துட்டே இருக்கேன், 10 நிமிஷத்துல வந்துடுவேன், கேப் புக் பண்ணிருக்கேன். இல்லடா, என்னால வெளியே வர முடியாது. இல்ல நான் வந்துருவேன், வண்டி வந்துருவேன். நான் நினைச்சாலும் வெளியே வர முடியாதுடா. நான் போகணும். Lad. Such sad terms to say goodbye, you know? I would hate to say goodbye to someone like that. That would tear you apart inside, Jordan. Honest. Lad. She's feeling it, you know. Reality sets in there, that's a lot of pain. Wow. The background score here, a powerful boy. A powerful background score here. Can I feel happy in there for she, Jet? Or else sad, but. பாத்துரு, காஃபி குடிக்கிறியா? சோபனா அவதான் நேத்து ஊருக்கு போயிட்டாளே. போயிட்டால? ஆமாப்பா, எங்களுக்கே வீடு வெறிச்சு ஒன்று இருக்கு. You know, when you take people for granted, ఊరు వెళ్ళింది వాడికి చాలా కష్టంగా ఉంది. when you take people for granted, it's a hell of a thing in a Jet. என்னடா எவ்வளவு பெரிய முட்டாள் தெரியுமா நீ? கண்ணுக்கு எதிரில் இருக்க எதுவுமே கண்ணு தெரியாதுல்ல? பாரு எவ்வளவு வேலண்டைன்ஸ் டே கார்டு, He did, but he just was a bit late, you know, that's all. இது எல்லாமே உனக்காக தான் பண்ணா. தெரியுமா உனக்கு? Lad. எப்ப நீ லவ் பண்ண சோபனாவ? அவ உன்னை 6th படிக்கிறது லவ் பண்ணிருக்கா. தெரியுமா உனக்கு? Oh shit. ஆனா அது உன்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா நீ தான் அப்படி அவளை பார்க்கவே இல்லையே. நானும் அதுக்கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லும் போது நீ வேற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ண. அது இல்லாம அவகிட்டே வந்து ஐடியா வர கேக்குற. எப்படி அவட்ட சொல்லுவா? இல்லடா, நான் ரியலைஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் நான் அவகிட்ட போய் கேட்டேன், நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். 6 மாசம் 2 பொண்ணை போய் பாப்ப. அவங்க எல்லாம் கிடைக்கிறவனே சோமாட்ட வந்து கேப்ப. என்னடா நினைப்பா உன்ன? Yeah, that's true. That's a good point. அவங்க எல்லாம் நீ எப்படி பாத்தியோ அதே மாதிரி 10 ரூபாய் 10 பாக்குறேன்னு நினைப்பா. True. என்னடா கேரண்டி இருக்கு அவளுக்கு? That's true. You talk real sense, Jet. ஒன்னாடா? You just didn't realize, you know, you realize that bit later. வேணா வேற ஒரு நல்ல பெண்ணா 10 கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. கேட்கவே இல்லையே, அப்படியே வந்துரு. You feeling miserable? You could see it in his eyes. Shit, look at all those stuff she did for that boy. Lord, right? ஸ்வீட் ஹார்ட். நான் உன்னை தனியா விடணுமாடா? ஆமா, இப்போ நான் உனக்கு காலையில் பார்க்குறேன். அவளை பார்த்து பேசணும். நான் அங்க வெயிட் பண்ணேன்.
She loved him all this time and she just kept quiet, you know. Because he never looked at her that way. Lord. Can you imagine the pain she felt as well? Calling her. ஏன் அலற? நான் இங்க வந்திருக்கவே கூடாதுடா. எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. சரி அழாத, நல்ல வேலை. என்ன பெரிய வேலை? ஏய் நான் எல்லாமே நீ போயிட்ட, நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணி தானே ஆகணும். என் டிசிஷன் அது, நீ ஊருக்கு போறது உன் டிசிஷன் தானே. பேசாம திரும்பி வந்துருவா. திரும்பி எல்லாம் வர வேணாம், திரும்பி பாரு போதும். Oh shit! Oh shit! You man going for Shiba? நீ எனக்காக எவ்வளோ பண்ணிட்டடி. நான் தான் உனக்காக எதுவுமே பண்ணல. நீ என்னை எவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்ட, நான் உன்னை பார்த்துக்கவே இல்லைல்ல. உன் வேலை என்ன, நீ எப்படி இருக்க, உன் சந்தோஷம் என்ன, உன் பிரச்சனை என்ன, உன் லவ் லைஃப் என்ன, இது எதுவுமே நான் கேட்கவே இல்லைல்ல. பொதுவாக கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் இப்படி ஆயிடுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் நம்ம ரொம்ப வருஷமாவே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக தான் இருக்கோன்னு எனக்கு புரியவே இல்லடி. நீ இங்கே தானே இருக்கேன்னு நான் நினச்சிட்டேன்ல, எனக்கு அது நீ போனதுக்கப்புறம் தாண்டி புரிஞ்சுது. உனக்காக நான் இங்கே வர்றது தாண்டி கரெக்ட். நீ ஒன்றுமே பண்ண வேணாம், இனிமேல் நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன். Move here without trying to move you. கொஞ்ச நேரம் இப்படி இருக்கலாம். ஜூனியர் பழத்தோட தாத்தா. பொதுவா வயசுக்கும் அனுபவத்துக்கும் தெரிகிறது, இளமைக்கு தெரியறது இல்லை. திருவும் சோபனாவும் தான் சேரணும்னு உங்களை மாதிரி எனக்கும் தெரியும். ஆனா இந்த கழுதைகளுக்கு தெரியலையே. இந்த பொண்ணு கீழே இருந்து மேல வருது. Only our grandfather could say that shit. பாரு, 9:30 மணிக்கு நான் டிக்கெட் எடுத்திருக்கேன். நீ 8:30 மணிக்கு வந்து கேப்ல இறங்கினா நான் கூட்டலாம் போக மாட்டேன். ஏய் ஏண்டா, இப்ப கூட என்ன டிராப் பண்ணி பிக்கப் பண்ண மாட்டியா? ஏய் லேட்டா டெலிவரி பண்ணா எவ்வளவு பிரச்சனை தெரியுமா, ரீஃபண்ட் அது இதுன்னு. எக்ஸாம் சரியா படிச்சு எழுத முடியல. ஏய் நம்ம 2 பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுடி. ஐ லவ் யூ. லவ் யூ. எனக்குன்னு ஒரு வானம், எனக்குன்னு ஒரு வேகம், மழை பொழியுது ஆத்தாடி அதுதானே நீ. எனக்குன்னு ஒரு வானம், எனக்குன்னு ஒரு வேகம், மழை பொழியுது ஆத்தாடி அதுதானே நீ. Written and directed by Nithya Menen. So you did a fantastic job. Alright guys, so that's the end of our movie. It was a great film, right? I really liked it. I really enjoyed every moment of the movie. I give this film 1 time I rating. This is a 9 out of 10 for me, Jay. This is fabulous romance film. This is a sort of genre of movies that sometimes tend to fail and live up to expectations, but for some reason this film seems so refreshing, you know. And let me explain what I mean by that. You see that airport scene, usually you would get that in romantic films, you know. Films that has dealing with drama and romance, sometimes they have a airport scene. I like what they did with this airport scene. Although it is there just like a normal that you would get in a film like this, it didn't feel the same way. You know, let me explain. What I mean by that is that the film didn't end there. You know, the climax took a while thereafter.
Oftentimes you find that the guy chases the girl to the airport, you know, to express his love and whatever, and they meet and, you know, chalala, and they get together, the movie ends. This doesn't happen this way. You know, they get the speech or they get the blowout after that scene, in terms of the brother telling him, listen, this girl has been in love with you since the 6th grade. You know, you never acknowledge her. You know, you often take her for granted. You went chasing after other women, and within a matter of 6 months, 2 women you went after, and then you come and profess that you love her. I mean, how would she look into that? She will really think you're just saying these things on the rebound of 2 failed relationships before, you know. So after the brother put him in that light and was very straightforward with him, which I really appreciated, then you get the climax, you know. But it was so emotional in the end of the film that I thought that what they did here so great, and they thread that so well throughout the entire movie, is that the film at certain points moved you without it trying to move you. And what I mean by that is that there wasn't seemed like they were trying to force the emotion. They weren't trying to be over dramatic. They weren't trying to push it with scores. Although there are some wonderful score, especially the score when she was leaving on that plane. Oh, I'm leaving on a jet plane. Yeah, when she was leaving, and that song that played with the music, my God, that moved you, you know. So it's a wonderfully made movie, and the performance by both Dhanush and Nithya Menen is outstanding in this. As a matter of fact, the entire cast. The grandfather was great. Prakash Raj was outstanding as well. You know, usually in the last few films I've seen him in, Prakash Raj, that is, he's been shouting in terms of his character, shouting and shouting. In this, he wasn't like that. He was so thought out in the way how he carried out his character in terms of these facial expressions, you know, when he was going through the stroke and all that. It felt so believable. It didn't feel like an acting performance, you know. It just felt so natural, so organic, you know. The entire cast performed so well, and that's what I loved about this film. Dhanush was outstanding, but I think Nithya Menen steals the show for me. For me, she's the one that I love the most in the entire film. Of course, I love Dhanush's character too. I adore the character. He's so charming, and that's what this film is. This film is like a charming romantic movie. If there's if that should really fit the description of this film, that is the word I would use. It charms you throughout, you know, and it feels so refreshed, even though there are things in the film that you usually would get in a romantic movie, like the certain tropes, you know, like the part where you separate and then you get together, you fall in love with your friend that you didn't know, you know, all these things. But it's the way it was done. It was handled with such care, with such tenderness, I would say, with a sense of finesse in it. And this director was amazing, man. He did a fantastic job. And then there were some outstanding songs as well. The song that they sang at the wedding, love that. That's when they went to the village. I really, really enjoyed that song. That's the fast track, some Calavi or something like that. You know the song I'm talking about, right? It's an outstanding song. But the one I really enjoyed the most is the one with Nithya Menen and Dhanush dancing on the street. Oh my God. That is just one fabulous track. The dancing, the choreography, the lighting, it was so amazing. It's a wonderfully well-made film. Thoroughly would recommend this to anyone. And when I mean anyone, I don't mean only girls. I mean guys. Guys would really enjoy this film because it's so organic. If that is the correct phrase I should be using or word to describe it. You know, it's really a wonderful film. I love it. I love it. I love it. This is one of the best romantic films I've seen. There's 3 I have seen now. There's Sita Ramam, and of course Saram Singh Roy. Those are the 3 romantic films I've seen from South India, and they are quite outstanding movies. It doesn't fall into cliches. It doesn't fall into overhyped or anything like that, you know, silliness. It's just wonderful love stories. And as a guy, I hate love stories, but I love this one, Jen. Yeah. Anyway, guys, thank you so much for stopping by today. Checking out the climax scene to Thiruchitrambalam, starring Dhanush, Nithya Menen, Prakash Raj, Rashi, Khanna, and others. Right, it's a wonderfully well-made film, and I thoroughly love this one. This one is, as I said, 9 out of 10. All right. So if you do like this video, like, share, subscribe, tell a friend. Keep going back for more. I'm usually Spiky D. Wherever you guys are in the world, stay safe. Remain good health. See you all soon with another reaction. Do take care and have a great day. Peace out.